This call is now being recorded. So hi students. So today we are discussing about second unit, that is straight lines. We are discussing about that second chapter, straight lines. So in the last session we have completed the first session, so that is on matrices and determinants, and today we are starting with unit 2, that is straight lines. So we are starting with the first session. Okay, so what is the prerequisite knowledge which is required? Is straight lines chapter na ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬೇಸಿಕ್ ನಾಲೆಜ್ ಏನೇನು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ಸ್. ಸರಳ ರೇಖೆಗಳು ಅಂತ ನೀವು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀರಾ. ಸರಳ ರೇಖೆ ಎಂದರೇನು, ಸರಳ ಕೋನ ಎಂದರೇನು, ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿಯ ರೇಖೆಗಳಿದೆ, ವಕ್ರ ರೇಖೆಗಳಿದೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್. SLC ನಲ್ಲಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲೇ ನೀವು ಆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋನ್. Then trigonometric ratios. Maybe in SLC you have studied about trigonometric ratios, sine theta, cosine theta, tangent theta. Okay, all those things you have known. Simple basic terms already ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, trigonometric ratios. Then standard trigonometric ratios, ಅದರಲ್ಲಿ standard values ಏನೇನಿದೆ. Then how can we represent a straight line? Almost all these things you have discussed, you have studied in your high school level. Concept of straight lines, trigonometric ratios, standard trigonometric ratios, and representation of a straight line. Okay, this is the knowledge which is required. ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗಳ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್? ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ is slope or gradient of a straight line. Slope ಅಥವಾ gradient of a straight line ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Slope or gradient of a straight line ಅದನ್ನ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸ್ಲೋಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಓಕೆ, ದೆನ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಇಫ್ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಲೈನ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್. ಒಂದು ಸ್ಲೋಪ್ ಮತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಆಂಗಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗ, ದೆನ್ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಫೈಂಡ್ ಸ್ಲೋಪ್? ದೆನ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಇಫ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಲೈನ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್. ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಗೆ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಫೈಂಡ್ ಸ್ಲೋಪ್? ದೆನ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಸಮ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಸಮ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್? So straight line means what? It is the set of all points between and extending beyond 2 points. Andre you can observe this is one straight line. Illi illond point irutte, illond point irutte. It is an array of points. Onnodu point galna join ಮಾಡಿ ಎಳೆದಿದೀವಲ್ಲ, that is what we call straight line. ಇಲ್ಲಿ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆನೆ ನಾವು ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಎಳಿಬಹುದು ಅಥವಾ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು. You may done that one in high school levels. Extension ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಯಾವುದೋ ಒಂದಕ್ಕೆ ಲಂಬ ಕೋನವನ್ನು ಎಳಿಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಒಂದು ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್. ಆ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳೇ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ದ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್. ಸೊ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡಿಂಗ್ ಬಿಯಾಂಡ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಒಂದೇನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್. ದೆನ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದೇ ದಿಕ್ಕಿನ ಒಂದೇ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. 2-3 ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಹಿಂಗ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ 1 ಡೈಮೆನ್ಷನ್. ಒಂದು ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. 1 ಡೈಮೆನ್ಷನ್, 2 ಡೈಮೆನ್ಷನ್, 3 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. 1 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಲೆಂತ್, ಉದ್ದ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಲೆಂತ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ರೆಡ್ತ್, ಉದ್ದ ಮತ್ತೆ ಅಗಲ ಈ ಕಡೆಗೂ ಬರುತ್ತೆ, ಹಿಂಗೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅದು 2 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಇರೋದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಇನ್ ಓನ್ಲಿ 1 ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಐದರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಈ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಆದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಇಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ಇನ್ ಓನ್ಲಿ 1 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್. ಸೊ ಆಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ 1 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್. ದೆನ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್, vertical, diagonal, whatever it may be. You can see
ಒಂದು ಈ ತರ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಒಂದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹಿಂಗ್ ಡಯಾಗನಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇನ್ ಇದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್. ದೆನ್ ಬೋತ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಇನ್ ಟೂ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಎವರ್. ಈ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಇವೆರಡನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಆರೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್, ಇದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ದೂರ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದನು ನೀವು ಎಷ್ಟು ದೂರ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಬೋತ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎವರ್. ಎಷ್ಟು ದೂರ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಬಹುದು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಎ 180 degree angle when drawing an angle arc from one point to another. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಒಂದು ಸರಳ ರೇಖೆಯ ಮೇಲಿನ ಕೋನ ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ, 180 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನೋನ್ ದಟ್ ಒನ್. ಒಂದು ಸರಳ ರೇಖೆಯ ಮೇಲಿನ ಕೋನವು, ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಆರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ, ಒಂದು ವಕ್ರವಾಗಿ ಒಂದು ಆರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಆಂಗಲ್ 180 ಡಿಗ್ರಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಯು ನೋ ದಟ್ ಒನ್. ಈ ತರ ಒಂದು ಸರಳ ರೇಖೆ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಒಂದು ಆರ್ಕ್ ನ ಒಂದ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದಾಗ ಈ ಒಂದು ಕೋನ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, 180 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಒಂದು ಸರಳ ರೇಖೆಯ ಮೇಲಿನ ಕೋನವು 180 ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ನೋನ್ ಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್, ರೈಟ್? ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ವಿ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್. ಸೊ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ is a set of all points between and extending beyond 2 points. Straight lines are always one dimensional. They can be horizontal, vertical or diagonal. Both ends extends in two directions. ಎರಡು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಎಷ್ಟು ದೂರ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. Then it makes angle 180 degree when we draw an angle arc. ಈ arc ಅನ್ನ ಹಾಕಿದಾಗ ಈ angle ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ, 180 ಡಿಗ್ರಿ. Any straight line you can take. You can take this straight line also. For this straight line also, the total angle on this is 180 degree. Okay. So that is what the known facts about straight lines. Then we come to our syllabus. What is the slope or gradient of a straight line? ಏನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಇಳಿಜಾರು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇಳಿಜಾರು ಇರೋದು ಅಪ್ ಇರಬಹುದು. ಓಕೆ, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಲೋಪ್ಸ್. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಸ್ಲೋಪು? ನಾವೀಗ ಏಣಿ ಹಾಕ್ತಿವಿ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ, ಯಾವುದು ಒಂದು ಗೋಡೆ ಮತ್ತೆ ನೆಲ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ನೆಲಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏಣಿ ಹಾಕೊಳ್ತೀವಿ. So that we can climb easily, right? So that is what we call it as slope. ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಲಾರಿಗಳಿಂದ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಥಿಂಗ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮರದ ಹಲಗೆ ಇಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿ ಟು ಕಮ್ ಡೌನ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿ ಟು ಗೋ ಅಪ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಸ್ಲೋಪ್. ನೀವು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ವರ್ಟಿಕಲ್, ಇದು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್. ಹಿಂಗೆ ಇದ್ರೆ ಇಳಿಜಾರ್ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಆರ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಮೇಕ್ಸ್ an angle theta, if a straight line makes an angle theta with the positive direction of x-axis, then the tan theta is called its slope or gradient and is denoted by m. ಸೊ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಆಂಗಲ್ ಥೀಟಾ ಇದ್ದಾಗ ದೆನ್ ಆಗ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಅನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸ್ಲೋಪ್ ಆರ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ದಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ಗೆ. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ ಎಂ, ಸ್ಮಾಲ್ ಎಂ. ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಎಂ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ. ಸ್ಲೋಪ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ ಅದೇ. Theta is the angle between straight line and positive direction of x-axis ಇರುತ್ತೆ. ಆಗ ನಾವು tan theta ವನ್ನ ಸ್ಲೋಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. So that is represented by small m. Therefore, slope is given by m is equal to tan theta. So the angle theta is always measured in the anti-clockwise direction from OX to the straight line. ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ ತಿರುಗುತ್ತೆ ಕ್ಲಾಕ್. ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ರೊಟೇಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್, ಉಲ್ಟಾ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿದ್ರೆ ಅದು ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಆಂಗಲ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೇ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಕಡೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಥೀಟಾ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಕಡೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್.
This is the another straight line. This is ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಸೊ ನಾವು ಆಂಗಲ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ತಗೋಬೇಕು, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಲೈನಿಗೆ ತಗೋಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ ಥೀಟಾ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಥೀಟಾ ತಗೋಬೇಕು. ನಾವು ಸಪೋಸ್ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಹಿಂಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಥೀಟಾನ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸ್ಲೋಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಮೆಜರ್ಡ್ ವಿತ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಂದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂದ ಈ ಲೈನ್ ಕಡೆಗೆ ಏನು ಆಂಗಲ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಥೀಟಾ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಇದೆ, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಥೀಟಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಥೀಟಾ, and the tangent of that theta is called as slope of a straight line, that is represented by m is equal to tan theta. For example, if a line makes an angle 45 degree with the x axis in the positive direction, then what is tan theta? They are given a line makes an angle 45 degree with the positive x axis. X axis ಜೊತೆಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 45 ಡಿಗ್ರಿ ಆಂಗಲ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆಗ ಸ್ಲೋಪ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆಂಗಲ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ 45 ಡಿಗ್ರಿ, ಸ್ಲೋಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ. ಥೀಟಾ ಇಸ್ ವಾಟ್, 45 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ಥೀಟಾ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 45 ಡಿಗ್ರಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ಟ್ಯಾನ್ 45 ಡಿಗ್ರಿ, ಅಂಡ್ ಯು ನೋ ದಟ್ tan 45 degree is 1. So that is the slope of the given line. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ 45 ಡಿಗ್ರಿ ಆಂಗಲ್ ನ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಜೊತೆ ಉಂಟು ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, 1 ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ದ ಸ್ಲೋಪ್. ಥೀಟಾ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 45 ಡಿಗ್ರಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಸೊ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಟ್ಯಾನ್ 45 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂಡ್ ದಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 1. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ, ಇಫ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 150 ಡಿಗ್ರಿ is making angle with x axis, positive x axis andaga theta 150 degree tagondre, then what is tan theta? Tan 150 degree, right? So tan theta jagadalli 150 degree barkoli, then you have to solve this 150 degree. 150 degree can be written as 180 degree minus 30 degree. Okay, so 180 degree minus 30 degree means it is 30. 180 degree minus 30 degree, that comes in second quadrant. In the second quadrant, tan theta is negative. Okay, idu ನೀವು ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಸ್ಟಿಲ್ ಮರ್ತಿದ್ರೆ ಥರ್ಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ once again we will recall this. Okay, so tan 180 minus 30 ಇದೆ, that comes in second quadrant. Second quadrant ಅಲ್ಲಿ tan theta negative ಆಗುತ್ತೆ, so that is minus tan 30 ಆಗುತ್ತೆ. And you know that what is the value of tan 30? 1 by root 3. Therefore, minus tan 30 andre, that is minus 1 by root 3 is the slope of the given line. If theta is equal to 150 degree, then 1 by minus 1 by root 3 is the slope of the given line. Then, some important note. Let theta be the inclination of the given line with the positive direction of x-axis, then slope is given by m is equal to tan theta. ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೇಳಿದೀವಿ ಹಿಂದೆನೆ, ಏನು ಥೀಟಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಂಗಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ಲೋಪ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, m ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಲೋಪ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಲೋಪ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಇಫ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದಾಗ m ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಲೋಪ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಥೀಟಾ ಲೈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂಡ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಯಾವಾಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ, ವೆನ್ ಥೀಟಾ ಲೈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂಡ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಥೀಟಾ ಯಾವ ಆಂಗಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆಂಗಲ್, ಲಘುಕೋನ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸ್ಲೋಪ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾವೇನೇ ಆಂಗಲ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಫಸ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್, ಥರ್ಡ್, ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಯಾವ ಯಾವ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಜನರಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಥೀಟಾ ಲೈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 0 ಮತ್ತೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ ಅವಾಗ ಸ್ಲೋಪ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಯಾವಾಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರ ಅರ್ಥ m ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆದ್ರೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಸ್ಲೋಪ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಯಾವಾಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ? when theta lies between 90 degree and 180 degree. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಕೊಸೆಕೆಂಟ್ ಥೀಟಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆಲ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಥೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇಂದ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಒಳಗೆ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ಲೋಪ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಬ್ಟ್ಯೂಸ್ ಆಂಗಲ್, ವಿಶಾಲ ಕೋನ. ಥೀಟಾ ಲಘು ಕೋನ ಆಗಿದ್ದಾಗ, ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆಂಗಲ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಆಗ ಆಂಗಲ್ 0 ಇಂದ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಥೀಟಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥೀಟಾ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಮತ್ತೆ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಮಧ್ಯೆ ಇದ್ದಾಗ ಅವಾಗ ಥೀಟಾ ವಿಶಾಲ ಕೋನವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಬ್ಟ್ಯೂಸ್ ಆಂಗಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಲೋಪ್ 0 ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಏನಾಗಬೇಕು? 0 ಆಗಬೇಕು. ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವಾಗ 0 ಬರುತ್ತೆ? ಟ್ಯಾನ್ 0 ಥೀಟಾ 0 ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ನೋ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಟ್ಯಾನ್ 0 is 0, ಟ್ಯಾನ್ 30 1/√3, ಟ್ಯಾನ್ 45 1, ಟ್ಯಾನ್ 60 √3, ಟ್ಯಾನ್ 90 ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಸೊ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ 0 ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆದಾಗ. ಸೊ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಇಫ್ ದ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆಗ ಆ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮತ್ತೆ ಆ ಲೈನ್ ಮಧ್ಯೆ ಥೀಟಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಸ್ಲೋಪ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 3 cases. when slope is positive, when theta lies in first quadrant ಅಂದ್ರೆ ಆಂಗಲ್ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆಂಗಲ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ. ಸ್ಲೋಪ್ ಯಾವಾಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ? when theta lies in second quadrant ಅಂದ್ರೆ ಥೀಟಾ ಅಬ್ಟ್ಯೂಸ್ ಆಂಗಲ್ ವಿಶಾಲ ಕೋನ ಆದಾಗ. ಯಾವಾಗ ಸ್ಲೋಪ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ? ಯಾವುದೇ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಆ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸ್ಲೋಪ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 3 cases. Then what is note 2? Slope of any line parallel to x-axis is 0. That's what the third case, right? So slope 0 ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ? ಯಾವುದೇ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ x-axis ಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಸ್ಲೋಪ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ x-axis ಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ ಆಗ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್. ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್. ಲೈನು x-axis ಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಇದ್ದಾಗ then slope is 0. ಯಾವುದೇ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ then slope is not defined because it is infinity. Then if 3 points A, B, C are collinear, what is that means? Collinear ಒಂದೇ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು, they are lying in the same line, so they are called as collinear points ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳು ಒಂದೇ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಲಿನಿಯರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಗ ಸ್ಲೋಪ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ಬಿ ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ಎ ಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. 3 ಲೈನ್ಗಳದ್ದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೇಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಇಫ್ 3 points A, B, C are collinear, that means all points lies in a same straight line, then slope of AB is equal to slope of BC is equal to slope of AC. Those are the some important things about slope. Now we do some simple problems. How to find slope? Okay, very simple problems. Find the slope of the line which makes angle 60 degree with the positive direction of x axis. ಇಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು? theta equal to 60 degree ಅಷ್ಟೇ. That's what we have to write. Given theta is equal to 60 degree. ಈಗ ಏನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು? ಸ್ಲೋಪ್. What is the formula for slope? M is equal to tan theta. So slope formula is M is equal to tan theta. Now in the place of theta, how much we have to substitute? Theta is equal to 60 degree. That is M is equal to tan theta, that is tan 60 degree. M is equal to tan theta ಇದೆ. theta ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ? 60 degree ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. So it become M equal to tan 60 degree. What is the value of tan 60 degree?
tan 60 degree is root 3. Tan 60 degree value ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ root 3 ಆಗುತ್ತೆ. Therefore, what is the slope? M is equal to root 3. That is so simple. Either it can be asked for 3 marks or it can be asked for 4 marks. Generally, ನಾವು 15 marks ಗೆ ಒಂದೊಂದು questions ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ it will be like this. Okay, because ನಿಮಗೆ examination ಅಲ್ಲಿ 200 marks ಗೆ questions ಇರುತ್ತೆ, question paper set ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ 10 marks ಇಂದ 2 questions ಕೊಡ್ತಾರೆ. 2020 ಗೆ 2 marks ಚಾಯ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಜನರಲಿ 10 marks ಅಂದ್ರೆ 4+6 ಕೊಡಬಹುದು ಅಥವಾ 5+5 ಕೊಡಬಹುದು, 7+3 ಕೊಡಬಹುದು. ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ರೈಟ್? ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋವರೆಗೂ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಸೇ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಅದು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಬಟ್ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು 10 marks ಗೆ ಅಂತ. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಫಾರ್ 3 marks, 4 marks ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೇಳಬಹುದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ? ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 60 ಡಿಗ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಲೋಪ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ m is equal to tan theta ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥೀಟಾ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. It becomes tan 60, that is root 3. Therefore, m is equal to root 3 is the slope. Similarly, another one, find the slope of the line which makes angle 135 degree with the positive direction of x-axis. Istu the things ಅಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದು theta is equal to 135 degree ಅಷ್ಟೇ. So given theta is equal to 135 degree, 135 ಡಿಗ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Then first formula ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. What is the formula for slope? M is equal to tan theta. Then next ಏನ್ ಮಾಡಿ, theta ಜಾಗದಲ್ಲಿ 135 ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. So M is equal to tan theta. In the place of theta, you can write 135 degree. So 135 ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಬರ್ಕೋಬಹುದು? We can write it as 180 degree minus 45 degree. ಅದನ್ನ 180 degree minus 45 degree ಅಂತಾನೂ ಬರೀಬಹುದು ಅಥವಾ 90 degree plus 45 degree ಅಂತಾನೂ ಬರೀಬಹುದು. ಬಟ್ ಜನರಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ 180 degree. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 180 degree ಬರ್ಕೊಂಡಾಗ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಟ್ಯಾನ್ ಇದ್ರೆ ಟ್ಯಾನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ನೀವು 90 plus 45 ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಟ್ಯಾನ್ ಇರೋದು ಕಾಟ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ trigonometric ratios. Okay, that we will discuss in the next chapter. So ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. So that's why now simply we will write 135 degree. ಈ ತರ ಏನು ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗ ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಬೈಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ 180 degree or 360 degree. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ 180 ಹತ್ರ ಇದೆ. ಸೊ 180 degree minus 45 degree ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ 180 degree minus 45 degree ಅಂದ್ರೆ ಆಂಗಲ್ 135 degree ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ 135 ಡಿಗ್ರಿ ಆಂಗಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? 90 ಗಿಂತ ಮೇಲೆ 180 ಗಿಂತ ಒಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಟ್ಯೂಸ್ ಆಂಗಲ್, ವಿಶಾಲ ಕೋನ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಕೊಸೆಕೆಂಡ್ ಥೀಟಾ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. 180 degree minus 45 which comes in second quadrant. In the second quadrant tan theta is negative, minus ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Since 180 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಅದೇ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಟ್ಯಾನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೆನ್ ಇಲ್ಲೇನ್ ಆಂಗಲ್ ಇದೆ 45 ಡಿಗ್ರಿ, ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಟ್ಯಾನ್ 180 degree minus 45 degree can be written as minus tan 45 degree. Then what is the value of minus tan 45 degree? That is minus 1. Tan 45 ಅಂದ್ರೆ 1. So minus ಇದೆ. So it becomes minus 1. Therefore, the slope of the line is m is equal to minus 1. That is very simple. They are given theta is 135 degree. We have to take tan theta is tan 135 degree. Tan 135 degree can be written as 180 degree minus 45 degree. So that comes in second quadrant. Tan is negative. So we got minus tan 45 degree. So answer is minus 1. So slope is what? Minus 1. Hope you are understanding. Now another one. Find the slope of the line which makes an angle 120 degree with the positive direction of x-axis. Idu important. Positive direction of x-axis anta. Ekandre illa andre navu theta ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. So it's important. So theta is equal to 120 degree ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. As usual, previous problem ಮಾಡಿದ ತರನೇ m is equal to tan theta. Theta ಜಾಗದಲ್ಲಿ 120 degree ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ.
m equal to tan theta. In the place of theta, we can write 120 degree. So m is equal to tan 120 degree. How can we write 120 degree? It can be written as 180 degree minus 60 degree. M is equal to tan 120 degree. 120 degree can be written as 180 degree minus 60 degree. Okay, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ 180 ಡಿಗ್ರಿಲೇ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಸಿನ್ಸ್ 180 minus 60 120 ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಯಾವ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ? 120 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್, ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಬ್ಟ್ಯೂಸ್ ಆಂಗಲ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾನ್ ಏನು? ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಟ್ಯಾನ್ 60 ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಟೈಪ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ ಟ್ಯಾನ್ 60 ಡಿಗ್ರಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್ 60? √3. ನಮಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಟ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಟ್ಯಾನ್ 0 ಅಂದ್ರೆ 0, ಟ್ಯಾನ್ 30 ಅಂದ್ರೆ 1/√3, ಟ್ಯಾನ್ 45 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ 1, ಟ್ಯಾನ್ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ √3, ಟ್ಯಾನ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್, ಟ್ಯಾನ್ 60 degree can be written as √3. Therefore, the slope of this line is m is equal to minus √3. Okay. So same type only you have to do some problems here on the 30 degree, 45 degree, 90 degree, and 150 degree. Okay. So I will share this soft copy content. So we have to find slope for tan 30 degree. Andre tan 30. Tan 30 is to 1/√3. So simple. 45 degree, that is tan 45 degree, that is 1. Aste slope. Then tan 90 degree, that is infinity. Aste. Then tan 150 degree andre, it can be written as 180 minus 30. So it become tan minus tan 30. So minus 1/√3. That's so simple. ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನ. Just try that problems yourself. Okay. Assignment problems. Next, slope of line joining 2 points. ಈಗ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಒಂದು ಆಂಗಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಒಂದು ಆಂಗಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಸೊ ವಿ ಗಾಟ್ ಸ್ಲೋಪ್. ಏನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ? m equal to tan theta. ಈಗ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಆ ಒಂದು ಸ್ಲೋಪ್ ಲೈನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದ್ರದ್ದು 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. x1 y1 ಮತ್ತೆ x2 y2 ಅಂತ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಲೋಪ್ ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಆಂಗಲ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ಆಂಗಲ್. If they are given angle, then slope is m equal to tan theta. If they are not given angle, and if they are given 2 points of a straight line, then what is slope? That is what we are discussing here. So the slope of line joining 2 points x1 y1 and x2 y2 is given by m is equal to y2 minus y1 by x2 minus x1. ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದರದ್ದು 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. x1 y1 ಮತ್ತೆ x2 y2 ಅಂತ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗ ಅವುಗಳದ್ದು ಸ್ಲೋಪ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? m is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1. If they are given angle, then slope is m is equal to tan theta. If they are given 2 points x1 y1 x2 y2, then slope is m is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1. Okay, that is the formula. So based on this formula, now we solve some problems. Find the slope of a line joining 2 points 2, 3 and 4, 6. Okay, 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು 2, 3, ಇನ್ನೊಂದು 4, 6. ಅವರು ಹೇಗಾದ್ರೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಲಿ, ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು x1 y1, ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು x1, ಎರಡನೆಯದು y1. ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ x2, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ y2. ಜನರಲಿ ನಾವು 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ದಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದು x ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎರಡನೆಯದು y ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 2 ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ x1, 3 is y1. Similarly 4 is x2 and 6 is y2. ಅದನ್ನ ನಾವು ಬರ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. Let the 2 points, first point a is, ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, just we assume x is equal to a is equal to x1 y1, that is 2, 3. Another point b, that is x2 y2, that is 4, 6. ಇಲ್ಲಿ x1 ಅಂದ್ರೆ 2, y1 ಅಂದ್ರೆ 3, x2 ಅಂದ್ರೆ 4, y2 ಅಂದ್ರೆ 6. ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. Then what is the formula for slope?
slope of a 2 point AB equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1. That is the formula for slope of AB, y2 minus y1 whole divided by x2 minus x1. So ಇಲ್ಲಿ substitution ಮಾಡಬೇಕು. What is y2? 6. What is y1? 3. What is x2? 4. What is x1? 2. Substitute that. That is y2 is 6 minus y1 is 3 divided by x2 is 4 and x1 is 2. So 6 minus 3 divided by 4 minus 2. So what is 6 minus 3? That is 3. What is 4 minus 2? That is 2. Therefore, m is equal to 3 by 2 is the slope of the given straight line. ಅಷ್ಟೇ. x1 y1 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, x2 y2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, y2 minus y1 by x2 minus x1 ಅಂತ. ದೆನ್ m is equal to 6 minus 3 by 4 minus 2 ಆಗತ್ತೆ. So final answer is 3 by 2. So that is the slope of the given straight line joining 2 points 2, 3 and 4, 6. That is so simple. Again it is 3 marks or 4 marks. Formula gondu, AB ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಕೊಂದು, substitution ಒಂದು, simplification ಒಂದು. 3 marks ಕೇಳಿದ್ರೆ formula ಗೊಂದು, substitution ಗೊಂದು, answer ಗೊಂದು. Finished. Okay. Same kind. Another problem. Find the slope of line joining 2 points minus 3, 2 and 1, 4. So write it as A is equal to x1, y1. x1 is minus 3, y1 is 2. Then x2, y2. x2 is 1, y2 is 4. Or kottilla andru we can write it as this one. Minus 3 is x1, 2 is y1. Then 1 is x2, 4 is y2. Then what is the formula for slope? That is y2 minus y1 divided by x2 minus x1. Substitute. What is y2? 4 minus what is y1? 2. So 4 minus 2. What is x2? 1. What is x1? Minus 3. So 1 already minus is there and extra minus. So minus 3. 1 minus of minus 3. x2 is 1. x1 is minus 3. Minus bandaga ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಬಿಕಾಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 4 minus 2 is 2 minus of minus plus 3. 4 minus 2 that is directly simplified 2. ಇಲ್ಲಿ minus of minus ಇರೋದ್ರಿಂದ it become plus. So 1 plus 3. So 2 divided by 1 plus 3 is 4. So 2 divided by 4 andre 2 ones are 2, 2 twos are 4. So therefore answer is 1 by 2. So m is equal to 1 by 2 is the slope. They are given y2 is 4, y1 is 2, x2 is 1, x1 is minus 3. So simplify madadre 2 divided by 4 agatte, that is 1 by 2. That is the slope of the given line joining 2 points minus 3, 2 and 1, 4. Formula for slope is y2 minus y1 divided by x2 minus x1. Another one. Find the slope of a line joining 2 points 5, 0 and 2, minus 1. So 5 is x1, y1 is 0, x2 is 2, y2 is minus 1. Then formula is slope of AB equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1. Then substitute in this formula. What is y2? Minus 1 ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. What is y1? 0. That is minus 0. Divided by what is x2? 2 ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. Minus what is x1? 5. Minus 5 ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. My y2 is minus 1 minus y1 is 0 divided by x2 is 2 minus x1 is 5. So if you simplify, minus 1 minus 0 is minus 1. 2 minus 5, that is minus 3. So minus minus gets cancels. It remains with answer 1 by 3. Therefore, m is equal to 1 by 3 is the slope of the given line joining 2 points 5, 0
and 2 comma minus 1. So now we are very familiar with how to find the slope of line joining 2 points. So another problem, given 3 comma minus 5 and 1 comma 2. X1 is 3, Y1 is minus 5, X2 is 1 and Y2 is 2. Again, slope of AB formula, Y2 minus Y1 divided by X2 minus X1. Substitute the things, we get Y2 is 2, Y1 is minus of minus 5, Y2 2 ಇದೆ, Y1 minus of minus 5, minus of minus becomes plus 5, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ. Divided by X2 is 1 and X1 is 3, so 1 minus 3. So 5 plus 2, 7, 1 minus 3 minus 2, so answer is minus 7 by 2. Therefore, M is equal to minus 7 by 2 is the slope of line joining 2 points 3 comma minus 5 and 1 comma 2. So ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಬರ್ದಿರೋದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಏನು, minus of minus 5 ಆಗುತ್ತೆ. So directly we have written plus 5. So the answer is minus 7 by 2. That is the slope. And we have some assignment problems here to solve yourself. Find the slope of the line joining 2 points. X1, Y1 is 2 comma 4. X2 is 6, Y2 is 8. In this problem, X1 is 3, Y1 is 2, then X2 is minus 1 and Y2 is 5. Then here X1 is 4, Y1 is minus 7 and here X2 is minus 1, Y2 is 3. And the last one, X1 is 2, Y1 is 11 and X2 is 3 and Y2 is 2. And here X1 is 2, Y1 is 0 and X2 is 0, Y1 is minus 3. So those are the problem you have to solve yourself. So that I will share in the soft copy notes. Then we discuss some multiple choice question here. So slope of the line which makes angle 240 degree with the positive direction of x-axis is angle 240 degree ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Then what will be the slope? So what is the formula you know? When they are given angle, slope formula is m is equal to tan theta. So theta ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ಕೋಬೇಕು, 240 degree. So tan 240 degree. How can you write 240 degree? It is can be written as 180 degree plus 60 degree. 180 degree plus 60 degree third quadrant ಬರುತ್ತೆ. Third quadrant ಅಂದ್ರೆ 180 degree ಇಂದ 270 degree ಒಳಗಡೆ. So third quadrant ಅಲ್ಲಿ tan theta positive ಇರುತ್ತೆ. As per trigonometric rules, tan theta is positive in third quadrant. So tan 180 degree plus 60 degree come as tan 60 degree. What is the value of tan 60 degree? That is √3. Therefore, the right answer is option B, √3. You solve ಮಾಡಿ 240 degree ತಗೊಳ್ಳಿ, solve ಮಾಡಿ, definitely you get this answer, that is √3. First quadrant ಅಲ್ಲಿ all trigonometric ratios positive. Second quadrant ಅಲ್ಲಿ sin theta, cosecant theta ಮಾತ್ರ positive. Third quadrant ಅಲ್ಲಿ tan theta, cot theta positive. Fourth quadrant ಅಲ್ಲಿ cos theta, cosecant theta positive. So ಅದರ basis ಮೇಲೆ if you solve this, it becomes tan 180 degree plus 60 degree. So that is tan 60. So answer is √3. Another one, slope of the line joining 2 points 0, 2 and minus 3, 0 is, we are given 2 points 0, 2 minus 3, 0. 2 points ಇದೆ. So what is the slope here? Here x1 is 0, y1 is 2, x2 is minus 3, y1 is 0, y2 is 0. So what is the formula for slope? Solve ಮಾಡಿ. What is the formula for slope? M is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1. Formula ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. What is y2? 0 minus what is y1? 2. y2 is 0 minus y1 is 2.
So 0 minus 2 divided by x2 minus x1. What is x2? Minus 3. What is x1? 0. So ಮೇಲ್ಗಡೆ denominator ಅಲ್ಲಿ 0 minus 2, ಕೆಳಗಡೆ minus 3 minus 0. So ಉಳಿಯೋದು minus 2 divided by minus 3. So minus minus cancel ಆದ್ರೆ it remains with the answer 2 divided by 3. So 2 divided by 3 ಎಲ್ಲಿದೆ? So that is option C. So the right answer is option C, 2 divided by 3. You can solve this and you will get the answer 2 divided by 3. So we just summarize what are the things we have discussed in this session. So we discussed about slope or gradient of a straight line, finding slope if angle between line and x-axis is given. X-axis ಮತ್ತು straight line ಮಧ್ಯ angle ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗ ನಾವು slope find out ಮಾಡಬಹುದು by using formula m is equal to tan theta. Then finding slope if 2 points of a line is given. ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ x1 y1 x2 y2 ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗ we can find slope by using m is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1. Then we have given some assignment problems and have discussed multiple choice questions. So in the next session, session 2 nalli, we are discussing about some simple problems discuss madidvi. We will go for little bit bigger problems. ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಂದ್ರೆ 6 marks ಗೆ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂತದ್ದು ಅಥವಾ 7 marks ಗೆ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ we will discuss in the next session. So problems on slope or gradient of a straight line. Then intercepts, ಎರಡು ಲೈನ್ intercepts ಅಲ್ಲಿ ಆ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ intercept ಇರುತ್ತೆ? x intercept ಇರುತ್ತೆ, y intercept ಇರುತ್ತೆ. We have discussed about that. Then how to find x intercept and y intercept and multiple choice questions and assignment questions. So that is what we are discussing in the next session. So thank you for watching the session. Thank you very much.